K です。ノムです。K ノムジャパニーズです。今日は漢字を勉強しましょう。一緒に楽しく勉強しましょう。Okay, today's kanji is 14 and it means for numbers. Now stop the video and memorize the shapes and meanings of the kanji. Once you have memorized them, proceed with next video. Okay, let's start it. 漢字覚えましたか？それでは練習しましょう。Level 1 is the question of choosing the illustration that best matches the meaning of the kanji. For example, since this kanji means 1, the correct answer is number 2. Understood? Let's try!
皆さんいいですね。次も頑張りましょう。次はレベル2です。Level 2 is a question in which you choose a number that is the same as the meaning of the kanji. For example, this kanji means 1, so the correct answer is number 2. Understood? Let's try.ナイスナイスナイスナイス。次はレベル3です。Level 3 is a question of choosing the largest number. For example, the largest number in this question is 10. So, the answer is number 2. Understood? Let's try.
皆さん素晴らしい。次は最後の練習です。ラストチャンス。頑張ろう。頑張ろう。 Level 4 is the question of choosing the kanji that will be the answer to the calculation. For example, 1 plus 1 equals 2, so the answer is number 3. Understood? Let's try.今日の宿題です。正しい答えを選んでコメントに書いてください。お疲れ様でした。漢字の勉強どうだった？難しい？いやいやいやいやいやいやいやいや、簡単簡単。次も楽しく勉強しましょう。またねー。